be researched in business. Since all of you are in business and you're all taking MBA, then you should focus on problems or researches that are conducted in the area of business. And these are some of the areas that are commonly researched. Okay, employee selection. All companies have their hiring policies, employee selection. But you know you have your policy, but you have a way of hiring people. And there are times when people observe that the policy, as well as those they hire, do not seem to work quite well. You have your applicants, you hire them for the company, but on hindsight, when you go back to think about it, you realize that not all of those who applied and not all of those you hired are fit for the jobs that you hired them to do. Okay? So that is one area of research. Recruitment, training, and retention. So you know that employee selection, recruitment, training, and selection are all part of management functions, right? These are those that you do as managers. But there are problems in all of these areas. And some of you might want to study that in your research. Okay? Tóm tắt lại cái phần này ra thì cái này cô liệt kê ra những cái nghiên cứu mà mình thường có cho doanh nghiệp của mình. Đầu tiên là về phần management, hay là những cái này nó nhiều về bên HR. Thì các anh chị cũng biết là trong công ty của mình thường mình sẽ có những cái chính sách tuyển người rồi huấn luyện đào tạo. Thì trong lúc mà mình làm như vậy á thì mình sẽ có những cái vấn đề như sau. Như Hải Hoàng có nói là các cái nhân viên của các anh chị họ không có vui, hoặc là mình sẽ tổ chức cái cơ cấu doanh nghiệp của mình như thế nào là hiệu quả nhất, để sao mình phải mướn 4 người hoặc phải là mướn 5 người, hoặc là cái tỷ lệ nghỉ việc hoặc tỷ lệ đổi việc của mình là từ 10 tới 15%. Ví dụ như vậy thì cái tỷ lệ này là tỷ lệ phù hợp cho cái loại hình doanh nghiệp của mình chưa, hay là cái tỷ lệ phù phải thấp hơn hoặc cao hơn, để tìm kiếm được những cái con số như thế nào là phù hợp để các bạn nghiên cứu. Thì cái loại nghiên cứu này gọi là nghiên cứu về management hoặc là HR. Okay, Luis talks slower than I do. Do you notice? He talks slower. But anyway, that's okay. Validation of performance appraisal system. You have a way of evaluating performance, right? Because when you do promotions, when you promote your people, you base it on performance. But over the years, performance appraisals can change or can be obsolete. In other words, it's not anymore functional. When times change and people change and the direction of the company changes, your appraisal system or performance appraisal system should also change. And therefore, you might want to study how your performance appraisal system is related to the actual output of people in your organization. Maybe you rated them very good, but are their outputs or actual work, performance, are they also very good? And if they do not meet, that means there is a discrepancy between the performance appraisal of the company and the way your people actually work. So that is one area, validation. And the third is human resource management and organizational strategy. All those that we have learned during the first session. There are people outside. Are they coming in? Michelle, there are those in the door. Those at the door. How often Palawan State University make the performance appraisal? In the Philippines, since we are a state university run and managed by the government, we are subsidized by the government. Then the government, there's an agency of the government, we call it the Civil Service Commission. So I don't know what the equivalent of that is. Oh, Anna, good morning.
can change some of those, or we can add. In other words, the government gives us a template, a general guideline, and then they give us some of the questions. But in the university, we also come up with our own, because we have very peculiar need and very specific needs that we want to evaluate. But every year, 6 months. Every 6 months, Okay. every semester. If you're in a classroom teaching, you're evaluated every semester by your students, by your peers, and by your superior. So there are 3 people who evaluate you. If you're a student, you evaluate the teacher, the supervisor evaluates the teacher, and my co-teachers evaluate the teacher. And all of us are put together, and then the teacher also evaluates herself. And then the 2 meet to discuss. What are those that you checked? What are those areas that you found to be very good? Whereas my perception is, I did not do quite well. Or the supervisor might say, you did not do quite well here. But the teacher or the person might say, but I did very well. But if you are one like me, the thing that becomes my weakness is I am often out on a travel. And therefore, I would meet my students on special make-up days. And therefore, I cannot claim in the performance appraisal that I meet my class regularly and on time because I am not there regularly. Okay? Nãy giờ cô nói quá trình môn học, nhưng mà quan tóm là cái phần này cái lesson performance, tức là các cái bảng mà các anh chị có thể đánh giá được. Thì đánh giá này, đánh giá về performance tức là cái hiệu suất hoạt động thì nó rất là nhiều cái về brand, về một chương trình promotion, một cái dự án, nhưng mà cái này thì nó thiên nhiều về đánh giá con người nhiều hơn, tức là đánh giá cái hoạt động của nhân viên của các anh chị. Thì tùy theo mỗi công ty thôi, thì thường là có các công ty nó đánh giá 6 tháng một lần, có công ty thì 1 năm một lần. Chủ yếu là mình sẽ tự bản thân mỗi nhân viên họ sẽ tự nhìn và họ tự đánh giá lại coi là trong quá trình hoạt động họ làm có tốt chưa. Rồi sau đó mình sẽ có một đánh giá khác nữa từ sếp cấp trên trực tiếp của họ để coi là họ làm tốt phần nào và chưa tốt phần nào. Chủ yếu là để mình nhìn lại, đầu tiên là mình cho một cái bonus, một cái phần thưởng gì đó để xác định là họ làm tốt hay chưa. Cái thứ hai là họ làm chưa tốt chỗ nào, họ tốt chỗ nào rồi, để năm sau mình có thể upgrade, có thể làm tốt hơn. Chủ yếu cái vấn đề của cô nói là như vậy. Còn cái phần sau thì chủ yếu là cô nói về cái ví dụ ở bên Palawan thôi, là đánh giá của các cái giáo viên ở bên đó. Thì nói chung là giáo viên tự đánh giá, rồi tự đánh giá họ, sếp cấp trên đánh giá họ, để gộp lại mình sẽ có được một cái đánh giá chung nhất để biết là người đó có làm tốt hay chưa. Okay, so to continue, other areas that you might want to study is are employee behaviors. How do employees behave inside? And then, of course, behavior can be defined as performance, absenteeism, and turnover. So that's part of employee behavior. Do they perform well? Are they often absent? For example, if in an organization, 3 are absent on a Monday, another 5 get absent on a Tuesday, and half of the employees are out on a Friday, what do you think? There's something gravely wrong. That's absenteeism. Because when people are out of the production line or out of the work in the office, then there is nothing that happens. The work of these people who are absent stop. And turnover. Turnover is when people keep moving from one organization. You start with, you hire 10 new employees every year. But at the end of 2 years, half of the 10 leave the company. So how is that in terms of your company performance? Because you train them for 2 years, and at the end of 2 years, they leave you. Maybe they go to another company that will pay them better. That is called turnover, employee turnover. So, in your company, what is the trend of turnover among your employees? If it's not your
And you can find that in the literature. Okay, we will just read. Then employee attitude. What is employee attitude? You can. Attitude là cái thái độ làm việc của nhân viên ha. May I summarize the Oh, I will just read all and then you can have only a few words. Okay, the attitude such as job satisfaction. Now, research say that people who are unhappy in their job are able to satisfy other customers as well. If you are dealing with people in sales in particular, Peter, if you are dealing in sales, or maybe William is dealing with sales, now if your attitude, if you are not satisfied in your job, how can you also translate that in the sales that you do with other people? So if you're not happy in the job that you do, then it is carried out, it is carried over to the other parts of your job. So job satisfaction is very important. Loyalty, okay, organizational commitment. How committed are your people? So you might want to study employee commitment, employee psychological capital, physical capital, as well as human capital, engagement. These are all topics that you can study. Then supervisory performance. You're all managers. How do your people see you? Are you good managers? Are you managers who can motivate your employees? It's warm. Are you people, managers who can motivate your people? Okay. What's your leadership style? Do you consult your people? Consultative? Do you share? Do you make decisions together as a group, or you just make decisions and let people follow you? So what is your leadership style? And how does your leadership style work for the company? Or how do your people see your own particular leadership style? Do they like it? Do they make them, is your style quite limiting them in their performance? Because there are leadership styles that can motivate, that can inspire. There are leadership styles that can actually limit you. You do not function very well. Vậy chúng ta gọi về cái phần slide ha. Cái phần employee behavior là cái biểu hiện của nhân viên của các anh chị, tức là đầu tiên là về cái phần hiệu suất hoạt động, nãy giờ cũng có nói rồi. Về absence tức là họ có nghỉ nhiều không, tức là chẳng hạn như một năm có 2 ngày phép đi, nghỉ 12 ngày rồi sau đó nghỉ đâu ngày nữa, nhưng mà không phải là nghỉ cái lý do gia đình cái gì hết mà họ chán, họ không muốn đi làm. Thì cái này các anh chị sẽ cũng biết tại sao, là do cái việc, do các chính sách đại ngộ, hay là cái gì tốt là con cũng làm về vấn đề nghiên cứu tìm kiếm cái nguyên nhân tại sao lại dẫn đến cái tình trạng này. Tiếp theo là các chính sách nhảy việc, chẳng hạn như các anh chị tuyển vào 10 người nhưng mà cuối cùng tới cuối tháng hoặc là tới cuối năm chúng ta chỉ còn có 3 người thôi. Mình phải tìm cái nguyên nhân tại sao mà tuyển một đống như vậy mà cuối cùng chỉ còn bao nhiêu đó. Thì các anh chị cũng biết là cái một mình tuyển một người mới vô thì cái chi phí mà để đào tạo thì nó cũng rất là cao, mình cũng không muốn tình trạng xảy ra. Cái tiếp theo là cái thái độ, là cái attitude của một người nhân viên á. Đầu tiên là về lòng trung thành nè. Khi mà chúng ta tuyển họ vào đào tạo xong rồi, mình cũng muốn họ ở lại với lại công ty của mình lâu dài, đúng không? Nhưng mà sau khi quá trình đào tạo xong rồi họ lại nghỉ việc đi, họ đi chỗ khác làm thì mình cũng phải question là tại sao lại có vấn đề này xảy ra như vậy. Tiếp theo là trách nhiệm. Trách nhiệm thì nó thể hiện rất là nhiều thứ ha, là nhân viên có hết lòng làm việc cho các anh chị hay không, hoặc là chúng ta chỉ cần coi một cách đơn giản là họ thường xuyên có cho toilet hay không thôi. Tức là chẳng hạn như vô làm 8 tiếng một ngày thì cho toilet nó 2 tiếng rồi, tức là họ không muốn làm việc nữa rồi. Cái cuối cùng là về cái cách quản lý của các anh chị thì mình cũng phải coi là cái kiểu quản lý của mình là như thế nào. Mình là một quản lý, mình kiểm soát nhân viên của mình, hay là mình chia sẻ ý kiến, mình có cùng nhau make một cái decision hay không, cùng nhau thỏa thuận rồi cùng nhau đưa đến một cái decision cuối cùng hay không, để từ đó coi thử là nhân viên của mình có hài lòng với quản lý của mình không. Okay, there are so many areas in business. Can you think of a problem in your own organization that might be related to some of this, like customer satisfaction and decision making? What do you mean by customer decision making?
their decision to buy your products. What are those that affect their decision to buy your product? So we call that customer decision making. How the customers decide whether to deal with you or not. Then customer relationship management. Do you have that in your company? Then organizational outcomes such as increased sale, market share. You might want to do a market study. What segment of the population is your product serving? And who are those who are buying your products? What's their profile? Are they the ones who are young? Are they the older people who have enough money to spend? Or are these people who keep moving? So you have to study that because the improvement of your product will depend on what your customers need. You have examples in a while. We will be looking at examples. For example, of Apple, where they have this cell phones, the iPhone. They have changed it over time. They say that even the iPad, they change it every 2 years. But how does that affect their sales? Are people able to catch up? Like if they have an iPhone 4 years ago, and then 2 years ago they came up with iPhone 4, and then last year they came up with iPhone 5, and then lately they came up with iPhone 6. If I had iPhone 4, would I buy iPhone 6? Why would I buy iPhone 6? Did Apple do a study of the market? And when their sales started dipping, losing the sales, what kind of study did they do to make sure that they understand why their sales, instead of going up, started to go down? Okay? So these are all. That you want to study profits, growth, effectiveness, or you might want to study supply chain. You have a supply chain plan in your company. But it looks like you have a very good supply chain on paper, but in practice, your supply chain does not work. Your materials do not come on time. Your suppliers all of a sudden leave the country without notice, and therefore you go without the raw materials that you need for your products. So what will happen to your business? So you have a study on how do you manage supply chain efficiently. Are you going to do the full supply chain strategy, or are you going to do the demand supply chain strategy? Dell, for example, is a company. You're familiar with Dell? The Dell Computer Company? Okay, you're familiar with Dell. They are. Okay, Dell does not put their computers like Acer, ASUS in the shelf. You go to a computer store, you seldom find Dell. Why? Because they will only do or put together a laptop or a computer when there are orders for them. So everybody knows the quality of Dell, but you don't find them in stores. Like if there are 200 ordered from Vietnam, then they will prepare 200, send them to Vietnam. No more, no less. So they're able to do the demand supply. When there is demand, they prepare it. When there is no demand, they don't prepare it. So their computer is always up to date. And people know that. And therefore, they're not affected. Even if they don't put all their computers in the shelf, they don't lose the profit. Because they're not producing as many. Và xin nói gấp lại tại một cái slide ha. Cái mục thứ 11 á, tức là nghiên cứu về những cái chính sách của nhà nước. Chủ yếu là như vậy. Tại vì sao là khi mà các anh chị không biết về những chính sách của nhà nước á, thì mình sẽ không có những cái thay đổi về chiến lược cho phù hợp. Thì khi đó mình có khi mình làm cái gì đó nó sẽ bị vi phạm cái quy định của người ta ha. Cái số cái số
outcome, tức là những cái kết quả của doanh nghiệp của mình. Đầu tiên là chuyện tăng giảm của sale nè, doanh số. Thứ hai là về market share, tức là thị phần của mình, rồi lợi nhuận này nọ. Tại sao mình phải nghiên cứu những cái này? Để coi thử là chẳng hạn như mình nói là mình nghiên cứu về market share, các anh chị thấy là đầu tiên các anh chị nhìn vô cái thị phần của mình nó tăng lên nhưng doanh số giảm xuống. Như vậy thì lúc này các anh chị mới đặt ra một câu hỏi là cái miếng bánh của mình co lại, tức là bản thân cái doanh số của mình trên cái nhu cầu thị trường đang co lại hay là đang giãn nở ra, mình tăng share là mình đang tăng tốt hay là mình đang tăng xấu. Và nói ví dụ ha, các anh chị có từ 6% share tăng lên 7% share đi, nhưng mà cái lợi nhuận của anh chị từ 5 tỷ nó giảm xuống còn 4 tỷ thôi, ở 4 triệu thôi. Như vậy trong lúc này á là cái chuyện chúng ta tăng share lên như thế này nè thì không có tốt, tức là toàn bộ cái thị trường của mình đang bị co lại chứ không phải là lớn của mình cũng giảm, mình giảm về doanh số chứ không phải là một cái dấu hiệu tốt mà khi mình tăng share ha. Thì nghiên cứu mình coi là cái lý do tại sao. Cái số 13 là customer decision making, tức là mình coi được cái quy trình mua hàng của họ như thế nào để mình có thể đưa ra những cái chiến lược phù hợp. Và nói ví dụ như khi mà mình đi mua một cái dầu gội đi thì cái cách mà mình mua là mình tới cửa, mình coi quảng cáo, mình tới cửa hàng rồi mình mua. Như vậy thì cái chiến lược mình đưa ra là mình tập trung vào trong cái vấn đề về TVC, về quảng cáo, sau đó là trang trí tại điểm mua của mình luôn. Nó rất là đơn giản, tức là chủ yếu là dùng hình ảnh và những cái USM để thu hút khách hàng. Nhưng mà khi mà thu mua một cái chẳng hạn như bên chị Thanh đi bán máy tính, người ta không thể nào mà quảng cáo trên TV, sau đó người ta cảm thấy thích cái này, sau người ta mua ngay. Người ta coi rất là nhiều thông số nghiên cứu rõ ràng khi mà người ta mua. Như vậy mình cần phải build ra một chẳng hạn như là cái website, tất cả những thông số của máy tính phải hiện rõ ràng để người ta so sánh tương đối với cái giá tiền người ta bỏ ra cho phù hợp. Thì tùy theo những loại sản phẩm khác nhau mà cái quy trình mua hàng khác nhau thì chúng ta cần phải cài đặt phù hợp này. Okay. So there are many other areas. Just look at this: product image, corporate image. You were asking me on the through the Facebook, our account, about branding. You can do that as part of your study. How do you develop a brand name? So product image, corporate image, public market segmentation, targeting and positioning. For example, Procter & Gamble. Procter & Gamble is a very popular multinational company, right? They produce the toothpaste, the soap, detergents. They produce all of these things. And they do positioning. For example, if you look at their toothpaste product, over the years, you will notice that they have changed. In the past, it used to be just the tube. And then you open it, and then you close it. And then there came a time when you had it upside down. And then you had it also, you put it in the wall so that it just keep on tweaking. So they changed because of market segmentation, targeting, and positioning. When people's desire or needs change, your company must be able to be there to provide them their needs. Okay, all of this, executive compensation, what else? Financial reporting, cash flow accounting, these are all technology, effective management information system. For example, you're a company and you want to put a good public or management information system. What is MIS? It is fueled by technology. But if your company has employees who are older than you, and you have very few young people, old people do not like to use technology. They are afraid to press gadgets. But young people love gadgets, right? So if your people are old, even if you have a very efficient management information system, it might not be valuable and it may not help your company grow because the people in your company may just refuse to use the gadgets that you have there. Like if you have one older person
and you require everybody to do paperless communication. No paper. You just communicate through the computers and sending it through your in-office email or web. But some people in your company may not be ready for that. And therefore, they still do the paperwork and then send it to you. And therefore, there is a cut in the communication line. So, it's not going to be very effective despite the fact that you have put there. But you do not study the problem. You refuse to see the problem. The problem may be in that the people you gave the computers to use do not really know and understand how the computer works. So all they need to do perhaps is undergo the training. But since you do not study, you do not do research, you do not do surveys, you will not also understand that. Okay? Yeah. Huh? Okay, please summarize. Như hồi nãy á, thì như cái slide trước cô có nói về cái phần nghiên cứu á, thì cô có mention về BNG, em nói như vậy là các chị hiểu hơn. Thì cái BNG chúng ta biết là có hai cái công ty mà nó làm về mặt tiêu dùng nó lớn là BNG và O. Thì BNG nó cái chiến lược nó đưa ra là regionalization, tức là nó target theo cái vùng. Chẳng hạn như là các anh chị nếu các anh chị thấy thì cái sản phẩm của BNG sẽ từ cái vùng xong nó nhập về Việt Nam các bạn. Nhưng với O thì khác, O nó target theo kiểu là local, tức là từ nước có khi là từ vùng luôn. Thì cái sản phẩm của O chẳng hạn như nước, tức là những cái bộ dạng Omo đi, như Omo ở vùng miền Nam mình và miền Bắc, O nó cũng thay đổi về các ingredient ở bên trong cho phù hợp theo cái độ phèn của nước. Nhưng mà với BNG là không có, BNG nó làm theo vùng thôi, tức là nó sản xuất một cái sản phẩm ở Thái Lan nó đưa ra mass của Asia luôn. Đó là từ những cái nghiên cứu của công ty. Tại sao nó làm được điều này? Thì mỗi công ty nó được những cái nghiên cứu riêng và nó có những cái nguyên nhân riêng để nó có thể đưa ra những chính sách như vậy. Hoặc là nếu mà đi về sản phẩm thì anh chị cũng thấy là cái hình ảnh của cái dầu gội Tomano á là một người đàn ông có hình đạo. Rồi còn với Clear thì nó lại chọn hình ảnh của một cái bạn của Roberto. Thì tại sao nó lại đưa ra hai cái hình ảnh khác nhau của hai sản phẩm như vậy? Thì bản thân Clear nó cũng phải xác định rõ ràng, nó phải là nghiên cứu là ở Việt Nam có bao nhiêu con cá cao để nó phải đưa ra một con số thuyết phục được là nó sẽ đưa ra một phù hợp như vậy sẽ bán cho bạn với Tomano như vậy ha. Còn cái phần sau cô có nói về ở tại trong công ty của các anh chị, cái việc mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp để communication giữa những người với trong công ty. Và nó ví dụ như là hiện tại thì có một số cái công ty mà khi họ giao dịch ở các cái điểm bán lẻ, họ có những cái chương trình để giúp mình có thể kiểm soát được số lượng hàng bán ra và thu vào các điểm bán lẻ này để khi hàng cho phù hợp. Thì nếu như mà chúng ta áp dụng những cái technology này cho một công ty mà có nhiều người lớn tuổi như anh Đạt đi, thì nó không có thể nào mà mình có thể nhưng mà lý là mình sẽ không thể quyết đi ở đó được những cái technology này một cách nhanh chóng để có thể áp dụng một cách thuận lợi được. Chứ khi là chúng ta áp dụng cho những cái công ty trẻ thì tùy theo cái môi trường làm việc của công ty mà mình có thể áp dụng các trao đổi những cái phương pháp để trao đổi. Còn ngoài ra thì mình cũng có các kiểu là nghiên cứu khác nhau về cái khoái như là audit này, các chị cũng biết ha, hoặc là nghiên cứu về brand thì mình có những cái agency mà họ nghiên cứu về cái sức khỏe của cái gì có rất là nhiều nghiên cứu cái thị trường. Okay. Now, in all of these areas, you can actually do two types of research. One is what we call applied research. And applied research is what you conduct about your organization directed at solving a particular problem. We call it applied research because immediately after the results of your study can be applied in the organization. The other one is what we call basic research. Okay? Basic research is what you do to generate new information. For example, you want to study the dimensions of job satisfaction emerging among people aged 16 to 40 or people from 20 to 40. You have workers whose ages are 20